When writing code to simulate complex interactions, like a warrior battling a monster, simple variable lists become difficult to manage. To solve this, object-oriented programming breaks the software architecture down into discrete software components. පාරිගණක වැඩසටහන් කරණයේදී ඇතිවන සංකීර්ණ ගැටලු ඉතා පහසුවෙන් විසඳීම සඳහා වස්තු නැඹුරු ක්‍රමලේඛනය, එනම් object-oriented programming භාවිතා කළ හැක. Take a warrior, a walking stick, or a monster. In the physical world, these are distinct entities. In OOP, these entities translate directly into separate blocks of code called objects. Sabā ලෝකේ පවතින ඕනෑම දෙයක්, උදාහරණයක් ලෙස රණශූරයෙක් හෝ රකුසෙක් අපට කේතිකරණයේදී වස්තුවක් හැවත් object එකක් ලෙස හැඳින්විය හැක. To build functional virtual environments, the internal structure of our code must precisely mirror the characteristics and constraints of the items we are simulating. This diagram shows the procedural programming standard. Notice the separation. Data structures live in one column, and the subroutines or functions that operate on them live in another, completely disconnected. පටිපාටිගත ක්‍රමලේඛනයේදී දත්ත සහ ඒම දත්ත හැසිරවීමට භාවිතා කරන ක්‍රම හෙවත් functions එකිනෙකින් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්ව පවතී. That separation fails. If a monster steals a weapon, subroutines must reach across the system to modify isolated variables, creating a tangled web. සංකීර්ණ වැඩසටහන් නිර්මාණය කරණයේදී අදාළ දත්ත සහ ක්‍රම වෙන වෙනම හැසිරවීම ඉතා අපහසු වන අතර කේතයන්හි පැටලිලි සහගත බවක් ඇතිවිය හැක. In OOP, related data and subroutines snap together into isolated units. The warrior's inventory and related functions exist entirely inside the warrior object. Object-oriented programming mugging මෙම ගැටලුව විසඳන්නේ අදාළ දත්ත සහ ක්‍රම සියල්ලම එකම වස්තුවක් හෙවත් object එකක් තුළට ගොනු කිරීමෙනි. By packaging the data and the action into a single unit, the system eliminates crosstalk and organizes the program's interactions. We can analyze an object's internal structure through this bank account example. An object's state refers to its attributes, the specific data values it holds at a single moment, such as the account number and current balance. Object එකක අඩංගු දත්ත එහි state හෙවත් දත්තය ලෙස අප හඳුනමු. උදාහරණයක් ලෙස බැංකු ගිණුමක පවතින ශේෂය මෙයට ඇතුළත් කළ හැක. An object's behavior refers to its methods, the functions it performs. Calling a deposit method updates the state by increasing the balance. Object එකක් මගින් සිදු කළ හැකි කාර්යයන් අපි behavior හෙවත් හැසිරීම ලෙස හඳුනව අතර මෙම methods හරහා එහි තත්ත්වය වෙනස් කළ හැක. State represents what an object is at a given time. Behavior represents the actions an object takes to modify its own internal attributes. This is a blueprint of a blank form. It defines structural fields for name and age, but it contains no actual data itself. In code, this structural blueprint is called a class. Class එකක් යනු object එකක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සැලසුමක් හෙවත් blueprint එකකි. මෙහි කිසිදු දත්තයක් අඩංගු නොවේ. When that class initializes data in memory, it generates objects. This single blueprint produces two distinct objects, holding unique data for John and Bill. එකම class එකක් භාවිතා කර අපට විවිධ දත්ත අඩංගු objects ඕනෑම ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කළ හැක. The class defines the required abstract structure. The object is the actual, concrete instance occupying physical space in the computer's memory. Encapsulation is a security principle shown here. The inner attributes are blocked from direct external access. To modify them, external objects must call the protective outer ring, the object's internal methods. Encapsulation හෙවත් ආවරණය කිරීම යනු object එකක ඇති දත්ත බාහිරින් ආරක්ෂා කර තබා ගැනීමයි. මෙම දත්ත වෙනස් කළ හැක්කේ ඊට අදාළ methods හරහා පමණි. This also defines variable scope. Core attributes exist at the class level and are accessible to all internal methods, while local variables are isolated within a single method. Class එක පුරාම භාවිතා කර හැකි දත්ත attributes ලෙසද එක් method එකක් තුල පමණක් භාවිතා කරන දත්ත local variables ලෙසද හැඳින්වේ. By funneling all access through approved methods, encapsulation maintains the internal integrity of an object's data.
To bring an object into existence from a class, we use a constructor. This is a special method that matches the class name and is responsible for initializing the object in memory. Constructor යනු object එකක් මතකයට ගෙනීමට හෙවත් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන විශේෂ method එකක් වන අතර එහි නම class එකෙහි නමට සමාන විය යුතුය. Once initialized, the object uses specialized methods. Setters modify attributes, getters retrieve them, and custom methods handle specific interactions. දත්ත අගයන් වෙනස් කිරීමට settersද, දත්ත ලබා ගැනීමට gettersද, වස්තුවේ අනිකුත් කාර්යයන් සඳහා custom methodsද භාවිතා වේ. The constructor provides the crucial active mechanism that transforms an abstract class design into a fully functioning system component. Consider this analogy. A metal cookie cutter rapidly presses down to define a specific shape in the dough. The metal cutter represents the class. It defines the boundaries, but isn't the final product. The distinct cookies produced are the objects. The specific characteristics of a single cookie represents its state. The actions performed on the cookie represents its methods. Mastering OOP requires a clear distinction between the tool that defines the system and the objects that actively populate it. Object-oriented programming යනු වස්තු හෙවත් objects මූලික කරගෙන පරිගණක වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. මෙහි සැලසුම class එකක් වන අතර එහි අඩංගු ගුණාංග attributes ලෙසත් සිදු කළ හැකි කාර්යයන් methods ලෙසත් අප හඳුන්වමු. For your exams, remember these definitions. An object possesses state and behavior. A class is the blueprint defining that structure. A method describes the behavior, and a constructor initializes the object. Expect questions on the differences between procedural and OOP code, the distinction between a class and an object, attribute scope versus local variables, and the specific naming requirements for constructors. OOP provides the architectural foundation required to manage the complexity of modern software engineering.